paper presentation at international, national, state level seminars. He was worked as assistant professor in 4 colleges, and also he is trained at the NEET examination. Thank you, sir, for joining this webinar. Thank you. Thank you, Mahalakshmi. It's the right time to hand over the session to our chief guest, Dr. K.SELVARAJ, sir. Sir, please. Okay, thank you, Anandal. First of all, I am very happy to please just a minute. My voice is audible? Dear participants, my voice is audible now? Yes, sir. Thank you. Dear participants, now my slide is visible to you? Yes, sir. Thank you. Okay, very good morning to one and all. Now I pleasure to welcome you all to the ICC cells, the innovative cultivation and utilization of medicinal plant in Co. First, we should understand what is innovative and what is cultivation and utilization of medicinal plant in Co. We are well known that now the medicinal plant is an important one. We human, we all live healthy, but knowingly, unknowingly, through our day-to-day life, we are get so many diseases. How to rectify these diseases with the medicinal plants what we have cultivated in our home itself? First, we know what is innovative. Yeah, the innovative means introducing or using a new things. That's called the innovative. Okay, the innovative means the using new ideas and the way of doing something. It's called the innovative. But here we use the term innovative means to use a new techniques and also which available space which present in our home. With this available space we grow the maximum number of medicinal plants in our home. That is called the innovative. Yes, this innovative method now we can doing the cultivation of the medicinal plants. Generally the cultivation means the preparation and the use of land for growing plants or the crops. But nowadays, the preparation of land is a big problem. We are well known that because we are all constructed house with the maximum utilization of your places. And there is no place for cultivation of crops. And the medicinal plants, what we use in our day-to-day life, that we should have at least 10 or 15 medicinal plants in our home. That is very, very important because for the first aid, for the first aids of so many diseases, we use these medicinal plants. Now, here I will explain
how we can innovatively cultivate, or how we can find out a new method to cultivate a medicinal plant in our home itself. Let me see. First, the cultivation in home. How could we cultivate without no space? Because we construct our cows in maximum utilization places, but we carry a passion to cultivate the plants in our home. For that, we use so many pots. Through that pots, we cultivate a plant in our home itself, in front of the home, or in the windows of our homes, or even in the terrace. We can cultivate the medicinal plants. Yeah, it is here. It is one of the appearance. We can cultivate the plant in our terrace. In our terrace, the pot, the plastic container or the plastic pots, and also the waste polythene bags. You see, in this slide, the waste polythene bags. These polythene bags itself we can use to cultivate the medicinal plants in our terrace. Yeah, these are the waste pots, the waste container, what we utilize in what we simply throw out in the land. That waste pots and also the waste plastic containers and even the earthen pot we can use to cultivate the medicinal plant. These pictures explain the vegetable crops, but in the same way we can cultivate the medicinal plants. Or if there is no pot, there is not at all a problem. We can use a soil and also a small pot like a small badges like appearance in our terrace. You see in this figure. In this way, we can cultivate the medicinal plants in our terrace. If there is no space in our home, we can use the maximum space this present in our terrace to cultivate the medicinal plant like that. Okay, to cultivate the medicinal plant like this. Here the soils and everything is prepared in that way. And even use the medicinal plants in our home like that, a maximum utilization place in our terrace, and also a pot, a earthen pot. Even nowadays, the low-cost plastic pots is also available. With the help of using these low-cost plastic pots, we cultivate the medicinal plants in our home itself. Yeah, it is another one plastic container. With using these plastic containers and the earthen pots, we can cultivate the plants in our terrace. Not only the earthen pots and also the plastic containers, the waste plastic bottles. I hope you have known the waste plastic bottle, the use and throw bottles. These use and throw bottles, we can simply use it and throw it to the environment. Often, it makes a major cover to the environmental problems. So many environmental problems forms we throw these plastic bottles. Now, innovatively, we can use these waste plastic bottles to cultivate at least one or two plants in that plastic bottles. Yeah, like that. You simply cut the plastic bottles and fill the water and the soil, the proper mixing of vermicompost and also soil in that bottle. Then we can use these plastic bottles as innovative cultivation methods of plants, especially the medicinal plants in our home itself. See, it is also the waste plastic bottles and waste water bottles. In this waste water bottles itself, we can grow the medicinal plants and also the other plants. These bottles are simply we can put even indoor inside the home, the shelves or the windows itself. We can use it for the growth of plants and the other things. This is another technique. See, the upper part of the bottle can be used as the growth of the medicinal plants. I go. These figures are well explained about how we can utilize the medicinal plants in our home with the help of the waste plastic bottles and also a waste plastic containers itself. Next, the soil preparation. How can we prepare the garden soil for the growth of the medicinal plants in our home garden? First,
We can collect the soil directly from the garden where the plants are naturally grown, or we simply collect the soil from different sources. For example, in Tamil Nadu, the three types of soil is best suited for the growth of any plant. That is black soil, red soil, and also a loamy soil. Or if loamy soils are not available, we can use the sand soil. The proper mixture of these soils, we can cultivate more number of plants in our home itself, and the plants are grown very well. At the time of soil preparation, we prepare only the small or the fine particles of the soil. That is good enough for the plant root penetration inside the soil. Okay, so yeah, the proper mixture is very, very important. The proper mixture of soil is very, very important for the cultivation and also utilization of medicinal plant. In home garden, if we prepare the soil, these soils are continuously prepared, and also we continuously change the soil once in a 6 months or the 1 year. If the plants are grown in that pot itself, yeah, if the plants are grown in the plastic container or the pot, and we get the fine particles of soil. After that, these fine particles soils are filled in the containers, filled in the earthen pot, or filled in the plastic containers, or we can even fill in the waste plastic bottles. Right. Then we can cultivate the medicinal plants in that pot itself. First, what is medicinal plant? Why the medicine? Whatever the thought we given. We always told the medicinal plants and the healthy living. So what is medicinal plant and what is a healthy living? Healthy living means the person, those who not suffered by any disease, that person is called a healthy living, or that person is a healthy person. That's why Thiruvalluvar said, how can we maintain our health? Or the person, those who not needed the medicine, means in one Thiruvalluvar said that, Marundana Vendavam Yakkaiki Arindiyadu Attadu Koti Unin. Whatever the food we eat, that food define, or that food determine the health of our body. Nowadays, we have eaten so many foods, so many junk foods, so many fast foods, and even in home itself, we eaten so many food that are prepared from the chemical fertilizer, that are cultivated from the chemical fertilizers. At the time of the vegetables or the crop plants are cultivated in the land, the farmers are continuously utilizing their fertilizers, the pesticide, fungicide, and so on. Even so many industries, these industries releases their wastes. If the waste materials are enter into the agricultural land, then the agricultural land being polluted. These pollution tendencies are rich in the plants. Whenever we utilize or whenever we eat that vegetables or that greeneries, the toxic materials are automatically or spontaneously enter into our body. That directly or indirectly makes our body being affected by diseases. In ancient days, our forefathers lived with healthy living without affecting any disease. If diseases are affected, our elders save ourselves by using the plants which are available in and around the area. That is very, very important. Our forefathers are using the plants. They are perfectly using the plants which present in and around the areas. That traditional knowledge go through our forefather to the grandson. That technique is called folk medicine. Nowadays, we've forgotten the folk medicine. Even now, if we ask anyone medicinal plant to our side, the child didn't know what is the plant itself. Even the college students, even the botany studying students, if we ask any plant, or if you show any plant, please tell what is the uses of this plant, that the students didn't know how to tell the common name of the plant also. They only know 2 or 3 plants.
Because in home itself, we could not use the medicinal plants in our day-to-day life. If we utilize this medicinal plant, we can prevent diseases enter inside our body. Yeah, let me see. The medicinal plant. The term medicinal plant means it includes the various type of plants which use in their herbalism. The main purpose is to cure diseases and without no side effect. Actually, the herbalism or the herbal medicine means the herb means the word derived from a herba. The herba means the plant which gives a flexible stem and that are grown only 1 or 2 feet alone. But nowadays, this herb refer to any part of the plant like fruit or seed or stem, bark, flowers, leaves, stigma, oil, root, any part of the plant with a non-would be plant part. In earlier days, the herb means only the plant. It refers to the whole plant, which is flexible and grown only 1 or 2 feet height. But nowadays, the plant part, which is flexible and we can use that part in medicine, that is called the herb. And if you use that plant in the medicine, we call it a herbalism. Yeah, in earlier, now the medicinal plants are also used as a food and the flavonoids. Even it also prepared as a certain spiritual activities. You know, the medicinal plants are long before used as a prehistoric period. Alone we use the medicinal plant. In Chinese forefathers, so the Sukra Samshita is those who call the first prepare the medicines from the plants, and use ancient Unani manuscript and the Egyptian papers and the Chinese writing also describe about the plants. There are so many evidence that existed. Even the European and the Mediterranean cultures are using the herb for over 4,000 years as medicine. Indigenous culture other than the India, in India we are well known that there are so many medicinal systems, Vishita, Unani, Ayurveda, we use the medicines. In Tamil Nadu itself there are 18 sitters. Each and every sitters are used the plant. Even Tirumula is one of the sitter and one of 64 Nayanmar. He clearly explained about the many medicinal plants and how can we use these medicinal plants in our day-to-day life. He also explained our body is a holy temple. Yes. Ullam Perungoyil, Unudamba Alayam, Vallal Pranaiki, Vai Gopura Vasal, Tellan Telindalki, Sivan Sivalingam. It's said by Tirumula. Our body is a holy temple. If we make and maintain our body disease-free, only we could use certain medicinal plants which available in our area. Okay, the Ayurveda, other than the Indian culture, the Rome, Egypt, Iran, Africa, and America also used so many herbal plants for the healing rituals, and also from that the traditional medicines such as Unani, Ayurveda, and the Chinese medicines are formed from these indigenous cultures. The traditional system and the medicine continues to be widely practiced on many accounts. Mainly because the population rise and also inadequate supply of drugs and the prohibitive cost of treatments, side effect of several synthetic drugs that are now resistant to commonly used to drug infectious diseases. And only due to the increasing the population, they are reducing the cultivable land. If cultivable lands are reduced, there is no wasteland is there, and the common medicinal plants. I hope you are well known that most of the medicinal plants are grown as a weed. They grown as a weed throughout the wasteland and also the benches of the cultivable land. Nowadays, so many plants are included from the foreign countries. For example, Partenium and the Prosopis julifera
these plants are included from the foreign countries. These plants carry these plants reduce the growth, or these plants incubate the growth of the common plant which grown in our area, so that the medicinal plants are slowly vanishing from the thin air. Nowadays, we could not find most of the medicinal plants in our area. So now we start to searching the medicinal plants. Among ancient civilization, India has been to know rich exhibit of medicinal plants. The forest in India, the principal exhibit of large number of medicinal and aromatic plants, which largely collected as a raw material for manufacturing drugs and perfumes in nowadays. But the forest area also nowadays decreasing, and more than 8,000 herbal remedies have been used by the Avis. Avis means, I hope you are well known that the Ayurveda, Unani, Siddha, and the Homeopathy. It is a major system of indigenous medicines. Among these systems, the Ayurveda and the Unani medicines are the Ayurveda and the Unani medicine are most popular and widely practiced in India. But recently, the World Health Organization estimated 80% of the people worldwide rely on herbal medicine for some aspect of their primary healthcare needs. Even now, most of the people in India, mainly in Tamil Nadu, depends the medicinal plants, because most of the allopathic medicines has the side effect. According to WHO again, around 21,000 of plant species have the potential for being used as medicinal plants. Yes, as per the data available, over 3/4 of the world population relies mainly on medicinal plants and the extract for the healthcare needs. More than 30% of entire plant species at one time are used as medicinal purposes. Treatment with medicinal plant is considered very safe, and there is no minimal side effect. Yes, there is no side effect. These remedies are sync with nature. Sync with nature means it working with nature. Our ancestors are finding the medicinal plants by the part of the plant and the size of the plant part. If any one plant part is look like an organ of human, that organ suffered, the human directly utilized that plant for the treatment of the ailment, because the medicinal plants are sync with nature. Sync with nature means it working with nature, so that it causes no side effect. The golden fact is that use of the herbal treatment is independent of any age group and any sexes. Yeah, here. இங்கிலீஷ்ல நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முன்னோர்கள் எத்தனையோ மெடிசினல் பிளான்ட்ஸை நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்மலாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம், நம்மலாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் இல்லையா? நம்ம வீடுகளில் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எத்தனையோ பிளான்ட்ஸ் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க. அந்த பிளான்ட்ஸ்ல ஒரு 2 பிளான்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு மீண்டும் நான் வந்து ஆங்கிலத்துல இந்த நம்ம செஷனை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த அர்பனைசேஷன் அந்த ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், மனிதர்கள் நாம் இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இழைக்கக்கூடிய இந்த ஆக்டிவிட்டிஸால நம்முடைய என்விரான்மெண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் ஆயிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய என்விரான்மெண்ட் அதிக பொல்யூஷன். இந்த பொல்யூஷனால பல பிளான்ட் அழிஞ்சு போகுது. நம்மளை அறியாமலேயே நம்மளுடைய உடலுக்கும் பல நோய்கள் வர ஆரம்பிக்குது. இந்த நோய்களிலிருந்து நம்மை காத்துக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யலாம்னா, நம்ம முன்னோர்கள் இந்த நோய்கள்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தொடர்ந்து எத்தனையோ பிளான்ட்ஸ் அவங்க வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்படி அத்தனை பிளான்ட்ஸை நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாலும் நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்திட்டு நம்ம வீட்டுல வந்து என்ன சாப்பாடு என்ன குழம்பு வச்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழம்புக்கு தாளிப்பதற்கு கருவேப்பிள்ளைன்னு ஒரு இலையை பயன்படுத்துறாங்க. எத்தனையோ இலைகள் இருக்கும்போது தாளிப்பதற்கு இந்த கருவேப்பிள்ளையை பயன்படுத்த வேண்டிய காரணம் என்ன? இதோட காரணத்தை நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டோம். பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனுக்கு செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அதிக ஹீட் ஆகக்கூடாது, கூலா இருக்கும். செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஹீட் ஆனா அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி நார்மலா ரெடியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் வை தி ஹியூமன்
the male testes are in outside of the body. Like that in female. பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கருப்பை வந்து மிக மிக முக்கியம். அந்த கருப்பை கீட்டாயிடுச்சு, ஓவை கீட்டாயிடுச்சு, அதிகமா வெப்பமாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கருப்பையில முட்டைகள் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகுது. கரு முட்டைகள் சரியா ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப அந்த கருப்பையில் இருக்கும் கீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். இது நம்ம முன்னோர்கள் முன்னாலே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முக்கியமா நம்ம மாதிரி டிராபிக்கல்னா மிதமான அல்லது அதிகமா வெப்பமுள்ள இந்த நாடுகளில் வந்து இந்த கருவேப்பிலையை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. கருவேப்பிலை அப்படிங்கிற இந்த நேம் வந்ததுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா, கரு வெப்பு இலை, கருப்பையில் இருக்கும் வெப்பத்தை தணிக்கும் இலையாதலால் இதற்கு கருவெப்பு இலை என்று பெயர். நல்லா கவனிங்க, கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை தணிக்கும் இலை ஆதலால் இதற்கு கருவெப்பு இலை என்று பெயர். அதான் கருவெப்பு இலை என்ற பெயரை இன்னைக்கு கருவேப்பிலை என்று ஆகிப்போச்சு. இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தினாங்க. ஆனா நம்மளுடைய குழந்தைகள் இன்னைக்கும் சாப்பிடும் பொழுது அந்த கருவேப்பிலை தனியா கீழே வைக்காங்க. அதை தொடர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாலே அந்த கருப்பையில் இருக்கிற கீட் ஆட்டோமேட்டிக் ரெடியூஸ் ஆகும். இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து நம்ம தலைமுடி வந்து நல்லா வளரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கருவேப்பிலையை தான் அரைச்சி அப்படியே தலைக்கெல்லாம் தேக்க ஆரம்பிச்சு குளிச்சா நம்ம தலையில வந்து தலைமுடி நல்லா வளரும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த கருவேப்பிலையை சாப்பிட்டாலே போதும், நம்ம கண்ணுக்கும் நல்லது, தலைமுடியும் நல்லா வளரும். நம்ம எதையுமே எக்ஸ்டர்னலா அப்ளை பண்ணதை விட இன்டர்னலா நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம பாடிக்கு அது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். நம்முடைய பாடி அதனால வந்து நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆனா நம்ம அதை மறந்துட்டு எக்ஸ்டர்னலா பியூட்டி பார்லர்ல போய் நிறைய நம்ம வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம். ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு பியூட்டி பார்லர் வந்து ஃபேஸ் அழகாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து எத்தனையோ மருந்துகளை நாடி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நம்முடைய ஸ்கின் வந்து ஷைனிங்கா இருக்கணும், நம்முடைய ஸ்கின் வந்து க்ளோவிங்கா இருக்கணும், பார்த்தா நம்முடைய ஸ்கின் வந்து அப்படியே பலபலன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எத்தனையோ மருந்துகளை நம்ம வந்து பயன்படுத்தாங்க. வெளியே ஸ்காலன் லெவலில இருந்து ஸ்காலன் லெவலி, முட்டாணி மத்தி அப்படின்னு எத்தனையோ சொல்லுவாங்க. நீங்க பியூட்டி பார்லர்ல போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வீடு வெட்டும் போது கொத்தனா என்னென்ன வேலையை செய்யாங்களோ அந்த வேலையெல்லாம் செய்வாங்க. வீடு வெட்டும் கொத்தனா என்ன பண்ணுவாங்க, சாந்த அள்ளி அப்புவாங்க, பூசுவாங்க, திரும்ப அந்த சாந்த சுரண்டி எடுப்பாங்க, திரும்ப தட்டுவாங்க. இந்த வேலையெல்லாம் பியூட்டி பார்லர்ல பண்றாங்க. போனீங்கன்னா என்ன பண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு கிருமி பூசுவாங்க, அந்த கிருமி வலிக்காங்க, திரும்ப வேற ஒரு கிருமி பூசுவாங்க. இப்படி எல்லாம் பண்ணதுனால நம்முடைய பாடி வந்து அழகாகாது. பாடி அழகாகணும் அப்படின்னா அத்தகைய மருந்து பொருட்கள் நம்முடைய உள்ளுக்குள் செல்ல வேண்டும். உள்ளுக்குள் போய் நம்முடைய செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீனை ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த ஜீனில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் வெளிவர வேண்டும். அந்த புரோட்டீன் தான் ஸ்கின்னுக்கு அந்த ஒரு க்ளோனஸ் வந்து கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ஸ்கின்னுக்கு க்ளோனஸ் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருட்கள் ஒண்ணு தேங்காய், தி கோகனட், பொட்டானிக்கல் நேம் காக்கஸ் லூசிஃபெரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கோகனட் தினமும் 1 அல்லது 2 தேங்காய்ச்சி காலையில எந்திரிச்சோன்னே வெறும் வயிற்றுல நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க, உங்களுடைய ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஷைனிங்கா இருக்கும். அதனால்தான் உலகத்தில் எத்தனை எண்ணெய்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய முன்னோர்கள் தலைக்கு தேய்ப்பதற்கு தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்தினார்கள். இந்த சூரியன் வெப்பம் தலைவலியாக சென்று நம்முடைய மூளையை பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்தினார்கள். ஆனா இப்ப இருக்க தலைமுறையினர் அந்த தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கையிலேயே மறந்துதாங்க. அதனால்தான் 15 வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா அவங்க தலைமுடி எல்லாமே நரைக்க ஆரம்பிக்குது. 10 வயசுல 30 வயசு 40 வயசுல நரைக்க வேண்டிய தலைமுடி 15 வயசுல நரைக்க ஆரம்பிக்குது. தலைமுடி நரைச்சதுக்கு டையடிக்க பழக ஆரம்பிக்காங்க. ஏன், அதுக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சின்ன பிள்ளைங்க தேய்ச்சி பழகலாம். அது கீட்டை ரிடியூஸ் பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக் தலைமுடி ஷைனிங்காகவும் உடவும். தேங்காய் சில்ல சாப்பிடலாம். தேங்காய் சில்ல நல்லா மென்னு சாப்பிடும்போது நம்முடைய பல்லுக்கும் இது வந்து பலமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் நம்ம ஸ்கின்னும் நல்லா ஷைனிங் ஆகும். ஆவாதம்பூன்னு ஒரு பூவை நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரு எல்லோ கலர்ல இருக்கக்கூடியது. பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து கேசியா ஆலிகுலேட்டா அப்படிங்கிறது. இந்த ஆவாதம்பூவை பத்தி ஔவையாரே ஒரு பாடல்ல சொல்லியிருக்காரு. தமிழ் மூடாத்தி ஔவையார் ஔவையா ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருக்காரு. அந்த வெண்பா 4 அடி வெண்பா. அந்த 4 அடி வெண்பால கடைசி அடியை மட்டும் நான் சொல்றேன். ஆவாதை பூத்திருக்க சாவாதை கண்டதுண்டோ, ஆவாதை பூத்திருக்க சாவாதை கண்டதுண்டோ. இந்த ஆவாதம்பூ இந்த நாட்டுல எல்லா இடங்களையும் பூத்து கிடக்கும் பொழுது அதை சாப்பிடாமல் மனிதர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த நோய்களினால் இறந்து போகிறார்களே, இதை நினைத்து நான் வருந்துகிறேன் என்று ஔவையார் வந்து புலம்புறார். ஏன்னா ஆவாதம்பூல வந்து அவ்வளவு முக்கியமான மெடிசின்ஸ் இருக்கு. ஆவாதம்பூல நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா ஆவாதம்பூ வந்து குங்குமப்பூக்கு நிகரானது. நம்மலாம் நம்முடைய மேனி அழகாகணும் அப்படின்னா ஆவாதம்பூவை எடுத்து நம்ம சாப்பிடுவோம். நாளைக்கு 1 அல்லது 2 பூவை நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தால் போதும், நம்மளுடைய பேஸ்ட் வந்து நல்லா ஷைனிங் ஆகும். ஒரு சின்ன பிள்ளையில பிறக்கும் போது நம்ம வந்து கருப்பா பிறந்துட்டோம், நம்மளும் சோப்பா அழகாகணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து இந்த ஆவாதம்பூவை சாப்பிட ஆரம்பிச்சா போதும், நம்ம ஸ்கின் வந்து ஒயிட் ஸ்கின்னா வந்து மாறிடும். இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி கிராமங்கள்ல சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அந்த குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாய்ப்பால் தான் சாப்பிடுவோம். தாய்ப்பால் சாப்பிடுறது முதல்ல அந்த சேலாக்கு இந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபுட் அல்லது இட்லியை வந்து நம்ம பால்ல நல்லா கழிச்சுன்னு கொடுக்காங்க.
அப்படி ஃபுட்டு சேஞ்ச் பண்ணும்போது எல்லா குழந்தைகளும் கண்டிப்பா டயோரியா ஒரு 100 days பாத்தீங்கன்னா டயோரியா வந்து போகும். அந்த டயோரியாவை நிப்பாத்துறதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு காலத்துல இந்த ஆவாரம்பூல இருக்கிற மகரந்தத்தால பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆந்தோஷம் பாத்தீங்கன்னா ஆவாரம்பூ நடுவுல அரிசி போல ஒண்ணு இருக்கும். அந்த அரிசி போல இருக்கிற அப்படியே பால்ல நல்லா சங்கு வச்சு பால்ல நல்லா அரைச்சி அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு உடனடியாக குணமடையும். இன்னைக்கு யாருக்கா தெரியுமா, இன்னைக்கு இருக்க தலைமுறை சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டு வைத்தியெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போவாங்க. அவங்க ஏதோ அலோபதியில ப்ரிப்பேர் பண்ண மெடிசினை உடனே கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட 1000 2000 பில்ல வாங்கிடுவாங்க. ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் இதைத்தான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. இப்படி எத்தனையோ நாட்டு மருத்துவத்தை தொடர்ந்து முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினாங்க. நாம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு மறந்து விட்டோம். அதை எப்படி சரியான முறையில் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து இந்த வெபினார்ல நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, just carefully follow me. We conducted throughout the study about the same, the experiment to arrive the accurate conclusion about the efficacy of different kinds have medicinal value. Yes, each and every medicinal herbs has their own medicinal values. Most of the drugs that are formulated and also the free of side effect, it used to treat the diseases all over the world. Even now, so many medicinal plants are transported, that means exported to the foreign countries. In the crude of the medicinal plant, the foreign countries are prepared with drugs and imported again to our India. For that, the one plant is called Catalandus roseus. Tamil it is called the Nitya Kalyani or Sudugatu Malli, the pink color or white colored flowers. These flowers, leaves, and that plant leaves are exported to the foreign countries. After shared, it is exported to the foreign countries. In foreign countries, from that plant, the two important medicinal drugs, that is vincristine and vinplastine, is obtained or extracted. The drugs are again imported to all countries for the treatment of cancers. Most of the medicinal plants such as aloe, tulasi, neem, turmeric, and ginger, these plants alone cure so many common ailments. These are considered as home medicines. Most of the parts in the countries. It is well known that the basil, that's called a tulsi, for making medicines and black tea, and even these tulsis are used in puja and other activities in our day-to-day lives. In several parts of the world, many herbs are used as a honor the king, showing a symbol of life. Yes, even so many ancient poets in Tamil also described elaborately about the plant pieces which are used and utilized by the human. That plant pieces are gifted to the elders, mainly the kings, for the better use. Now, after finding the role of the herbal medicine, lot of the consumers started planting the tulasi and other medicinal plants in the home garden. Let me see what are the medicinal plants we should have in our home. We should cultivate in our home for our day-to-day ailments. Okay, yeah. Now it is utilization of medicinal plants. The first sin plant is Asimum Saman. First, I told how can we cultivate the medicinal plants in our home by using the available sources. Even one waste plastic bottle is enough. The waste water bottle is enough to cultivate the important or some certain medicinal plants. Okay. First, I explain what are the plants are used in medicine. First, the Asimum Sandam, Tulasi. It is called a holy medicine. Again, I switch over to the Tamil. நமக்கெல்லாம் தெரியும் துளசி செடி. மார்கழி மாசம் ஆச்சுன்னா இந்த துளசி செடியை பெருமாள் கோயிலுக்கு போனோம்னா பெருமாள் கோயில தீர்த்தம் கொடுக்கும்போது இந்த துளசி தீர்த்தத்தை கொடுக்காங்க. அதே நம்ம சிவன் கோயிலுக்கு போனோம்னா சிவன் கோயில சிவனுக்கு வில்வ இலையால் அர்ச்சனை பண்ணாங்க. இது வெபினாரோட அவுட் ஆஃப் தி டாபிக் சொல்லி நினைக்காதீங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மள நிறையவே இதோட யூசஸ் தெரியாம இருக்கிறதுனால அதை சொல்லலாம் தோன்று நான் சொல்றேன். ஏன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் முட்டாள்கள் அல்ல. அவை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு பின்னாலும் மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் உண்டு. ஏன் பெருமாள் கோயில் துளசியும் சிவன் கோயில வில்வ இலையும் கொடுக்காங்க அப்படின்னா,
நமக்கு தெரியும் பெருமாள் எங்க இருப்பார்? பெருமாள் வந்து பால்கடலில் பள்ளி கொள்வோம். பெரும் அகண்ட கடல்ல தான் அவர் வந்து பத்து கிடப்பார். அவர் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அவர் சுற்றி கூலிங்கா இருக்கும். அப்படி கூலிங்கா இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து அடிக்கடி ஜலதோஷம் சளி எல்லாம் பிடிக்கும். நமக்கே பாத்தீங்கன்னா இந்த கூலிங்கா இருக்கும் ஜலதோஷம் எல்லாம் பிடிக்குது. அப்ப அந்த கூலிங்கா இருக்கும்போது நம்மளால எதை சாப்பிட விரும்புவோம்? நம்மளால நாமள குளிர்ச்சியான ஒரு ஜூஸ், ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்ச ஜூஸ் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம பாடி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அதே போல சிவன் வந்து எப்படின்னா சிவன் வந்து அக்னி கிளம்பு, அவர் வந்து நெருப்பா இருப்பார். அவருக்கு வந்து குளிர்ச்சி தேவை. நம்மளாம் வெயில் காலங்கள்ல மாட்டீங்கன்னா கூலா ஏதாவது சாப்பிட நினைப்போம், குளிர்காலங்கள்ல சூடா ஏதாவது சாப்பிட நினைப்போம். அதே போலதான் சிவனுக்கு வந்து வில்வ இலையால் நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுவோம். சிவனுக்கு வில்வ இலையால் அர்ச்சனை பண்ணும்போது வில்வ இலை வந்து குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது. அப்ப சிவனுக்கு நமக்கு தெரியும் சிவன் கோயில வந்து சிவனுக்கு வந்து எப்பவுமே அபிஷேகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவர் வந்து அக்னியா இருப்பார். அவர் பாடி எப்ப கீட்டா இருக்கும். அப்ப அந்த குளிர்ச்சியான அபிஷேகம் பண்ணும்போது அவர் வந்து சூடு தண்ணி நமக்கு நன்மை செய்வா என்ற ஒரு நம்பிக்கை. அதே போல பெருமாள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கல ரொம்ப கூலான பிளேஸ்ல இருப்பாரு. அவருக்கு துளசி இலையால் அர்ச்சனை பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சூடாகும். இப்ப அதாவது வெயில் காலங்கள்ல குளிர்காலங்கள வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா சூடா ஒரு கப் காஃபி குடிச்சா சாப்பிடும் போது நமக்கே நல்லா இருக்கு இல்லையா? அதே போலதான் பெருமாளுக்கு நம்ம துளசி இலையால் நம்ம அர்ச்சனை பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து மனம் மகிழ்ந்து நமக்கு நன்மை செய்வா என்ற காரணத்தினால துளசி இலையால அர்ச்சனை பண்ணும். இது வந்து கடவுள் பேரை சொல்லி நம்ம பயன்படுத்துவதற்காக. உண்மையிலே கடவுள் இருக்கா இல்லையா அந்த டாபிக்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, தட் இஸ் செகண்டரி. ஆனா கடவுள் பெயரில் நம்ம முன்னோர்கள் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் செய்துள்ளனர். அந்த நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து எடுத்துக்குவோம். பாரதியார் கூட ஒரு பாடல்கள்ல சொல்லுவாரு, இந்த கதை அந்த கதை எத்தனையோ கதைகள் வந்து நிறைய படிச்சு கவி பாடினாங்க. கதையெல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு தெரியாது. ஆனா அந்த கவிதையில் இருக்கக்கூடிய கவிதை நேயத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதே போல கடவுள் பேச்சலி சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த துளசி வில்வம் இந்த இலைகள்லாம் அந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய கதைகள் உண்மையோ பொய்யோ வேணாம். அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டா நம்முடைய வாழ்வு சிறப்பாக இருக்கும். இந்த துளசி இலையால் செய்யக்கூடிய அபிஷேகம், இந்த துளசி இலையை குளிர்காலங்களில் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுடைய பாடிக்கு அதோடைய கீட்டை கொடுக்கும். துளசி இலை வந்து பாடிக்கு கீட்டை கொடுக்கக்கூடியது. அப்ப துளசி இலையை சாப்பிடும்பொழுது நம்முடைய பாடி அதிகமாக கீட்டாகும். அப்ப குளிர்காலங்கள் இதை சாப்பிட்டோம்னா அந்த குளிர்ச்சியினால் ஏற்படக்கூடிய உடல் நோயெல்லாம் இதனால் சரியாகும் என்ற நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையில் தான் இந்த துளசி இலையை தீர்த்தமாக பெருமாள் கோயிலில் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. Okay, right. Now you see what are the uses of these aximum sandam in our day-to-day life. It is mainly for the healthy carb. The Cultivation contains mainly the vitamin C and antioxidants. What are the antioxidants? The main antioxidant is eugenol and so many. That helps to increase our heart functions. And it comes to anti-aging. Yeah, it is vitamin A and vitamin C is present in the Cultivation Aximum Sandam. It helps the anti-aging and also the damages caused by the free radical. It also protects our skin by the radicals. So many radicals casing through that radical our skins are affected. From that the Cultivation is protecting, and also it treats for the kidney stones. The tulsi is mainly for diuretic and the detoxifying agent, which helps the lowering the uric acid, and also helps to break down of the kidney stone. The tulsi is a natural headache. It relieves a head pain, and also it helps to the prevention of cough, cold, and so on. The eye health and the oral health. It also protects from the cure the respiratory disorders due to the cold climate. Most of us suffered by cold and the cough and so many respiratory diseases. These respiratory diseases are prevented by the Cultivation tulsi, and it has so many vitamins, mainly the vitamin K. The vitamin K is a fat-soluble vitamin. It is important for improve the bone health and also the health of our skin. The second plant is called Leucas aspera. It's called Tumbai. We can easily cultivate this Leucas aspera plant in our home because these plants are commonly present in all over the world as a weed plant. We collect this plant as a young cut and we cultivate in our home itself. This plant leaf, this plant flower also a honey in taste. It contains a small honey in taste. We can simply eat these flowers, the flowers of Leucas aspera. This plant leaves is antioxidant capacity for any scorpion bite, even the snake bite.
our ancestors used the leaf extract of Lychus aspera. Tamil it is called a tumbai. The eating the plant part, it is resistant to the diseases. The leaf sap is used to treat the eye and the nose diseases. The juice, the fresh juice that are used to against the scorpion, insect, and also a snake bites. In general, the crushing of leaves, the leaf extract is applied for the wound, sores, especially those the eye, nose, and the skin diseases, especially the psoriasis, scabies. For the diseases, these plant leaf extracts are mainly used. And the crusty leaves are used to treat mild fever, colds, rheumatism, and also a snake bite. And the decoctions are used for mainly for the children. These plants is well known one. I hope you are well known about the aloe vera. Tamil is called Sottu Kattalai. First, we thank God for providing the plants aloe vera. Again, I will switch over in Tamil. உண்மையிலேயே நம்மை போன்ற டிராபிக்கல் அந்த சப்டிராபிக்கல் வெப்பமான, அதிக வெப்பமான, மித வெப்பமான இடங்களில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் கடவுள் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்னவென்றால் இந்த சோட்டு கத்தாழை செடி. வீடுன்னு ஒண்ணு இருந்தா அந்த வீட்டுல ஒரு சின்ன தொட்டியில கண்டிப்பா இந்த சொட்டு கத்தாழை செடியை வைக்க வேண்டும். இந்த செடியில இருக்கக்கூடிய ஜெல், இந்த ஃபிகரை வரை இதை கட் பண்ணா உள்ள இந்த மாதிரி ஜெல் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். அந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஜெல்லை வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவரும் வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டே ஆகும். தினமும் சாப்பிட்டால் நல்லது. முடியாதவங்க வாரத்தில் ஒரு நாள். அந்த ஜெல்ல ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம், மேல இருக்க தோலை நீக்கிட்டு அப்படியே சாப்பிடணும். அதை எடுக்கணும், அதை வாஷ் பண்ணணும், எதுவும் அவசியமே இல்லை. அந்த ஸ்கின்னை உள்ள இருக்கிறது அப்படியே பிரியா தான் இருக்கும், நம்ம அப்படியே நேரடியா சாப்பிடணும். இந்த ஜெல்ல அப்படி என்ன முக்கியமான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, நமக்கெல்லாம் இந்த ஏஜிங், வயசாடி வேமா வயசாடி, என் ஸ்கின்னை பார்த்தா வயசான மாதிரி இருக்கு, என் தோல்ல அங்க சுருக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஏஜிங்கை தடுக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இந்த அலோவேரா ஜெல்லில் இருக்கிறது. நம்ம செல்லுல ஒவ்வொரு செல்லும் பாத்தீங்கன்னா அந்த செல் மைட்டாசிஸ், மியாசிஸ் அப்படின்னு செல் டிவிஷன் நடக்கும். அந்த செல் டிவிஷன் நடந்து அந்த செல் ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு போகும்பொழுது நமக்கு ஏஜிங் நடக்கும். அந்த செல் டெத்திங், செனசன்ஸ், ஏஜிங் எல்லாம் நடக்கும். அப்படி ஒரு செல் ஒரு நிலையில இன்னொரு செல்லுக்கு போகும். அந்த கடைசி அந்த ஒரு செல் இறக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய பேருக்கு அந்த செல் என்ன கண்டிஷன் இல்லைங்க, டீலோமியர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பயாலஜி படிச்சவங்களுக்கு தெரியும், டீலோமியர் ஸ்டேஜ். அந்த டீலோமியர் ஸ்டேஜை டிரைவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த அலோவேரா சோட்டு கத்தாழையில் உள்ளது. இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுடைய பாடி ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஏஜ் ஆகினா நம்ம ஃபேஸ்லயும் நம்ம தோல்லையும் வரக்கூடிய சுருக்கங்கள் நிச்சயமாக வராது. நம்ம எப்பவுமே யங்கா இருக்கலாம். இந்த ஜெல்லை சாப்பிடும்போது பாடி ஹீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா நமக்கு பாடி ஹீட்னால நமக்கு பலவித பிரச்சனைகள் வரும். முக்கியமா சொல்லணும்னா கான்ஸ்டிபேஷன், மலச்சிக்கல். இந்த மலச்சிக்கலால இன்னைக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த பாடி ஹீட், இந்த மலச்சிக்கல் வராம தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா முதலில் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியது என்ன, நீங்க சாப்பிட வேண்டிய இந்த சோட்டு கத்தாழை ஜெல். ஏன்னா இது பாடியை உடனே கூல் பண்ணும். இது பாடியை கூல் பண்ணும்போது நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்பட விடாமல் நம்மை தடுக்கும். இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம பாடி சைனிங் ஆக மட்டும் இல்ல, இதை வாரத்துல ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் 2 days ஒன்ஸ், முடிஞ்சா 2 days ஒன்ஸ் அல்லது வீக்லி ஒன்ஸ், முடியாதவங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த ஜெல்லை தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் என்ன பண்ணுன்னா ஃபுல்லா தேய்ச்சிக்கணும். இந்த ஜெல்லை தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஃபுல்லா தேய்ச்சிட்டு அப்படியே ஒரு 10 minutes விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம குளிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய தோல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கும். நீங்க ஃபேர் அண்ட் லவ்லி, முட்டாணி மட்டி இது போன்ற எந்த ஒரு ஃபேஸ் கிரீமையும் அப்ளை பண்ண வேணாம். பாடியில தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் கத்தாழை அப்ளை பண்ணுங்க. உங்கள் தலையில் நரைமுடி இருந்தால் கூட 1 அல்லது 2 நாட்களே அந்த நலமுடியும் நல்ல முடியா மாறிடும். ஓகேவா? அதனால அந்த சோட்டு கத்தாழை கடவுள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். நமக்கெல்லாம் கால் வலி, முட்டு வலி இருக்கும், கால்ல நீர் கட்டிச்சு, கால் வீங்கிச்சு அப்படிங்கும். அந்த மூட்டு வலி வரும்போது இந்த ஜெல்லை மட்டும் கட் பண்ணி அங்க வச்சு ஒரு துணியை வச்சு கட்டிடுங்க. அந்த மூட்டு வலி தன்னால பறந்து போய்விடும். எங்கேயாவது கீழே விழுந்தோம் அல்லது அடிபட்டோம், நமக்கு ஊமைக்காயம் ஏற்பட்டுச்சு, உடலுக்குள்ள அந்த ஊமைக்காயம் ஏற்பட்டனால அங்கங்க வீங்கிடுச்சு, உள்ளுக்குள் ஏற்படும் வீக்கம், தி பெயின் ஆர் ஸ்வெல்லிங் இன்சைட் தி பாடி, அதை தீர்ப்பதற்கு எங்கெங்க வலி இருக்கோ, எங்கெங்க வீக்கங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த சோட்டு கத்தாழை ஜெல்ல என்ன பண்ணலாம்னா அப்படியே வச்சு ஒரு துணியை வச்சு கட்டிட்டோம்னா அந்த வீக்கங்கள் உடனடியாக குணமடையும். இந்த கத்தாழை செடி பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி ரொம்ப அதிக டெம்பரேச்சர் பிளேஸ் எல்லாம் வளரும்.
அந்த மக்கள் அதிக வெப்பத்தினால் கஷ்டப்படுவார்கள். அந்த வெப்பத்தினால் மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது, பாடி கூலாக வேண்டும், வெப்பத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நோயெல்லாம் குணமாக வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுள் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த சோத்து கத்தாழை. அதனால தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது நன்மை பயக்கும் நினைக்கிறேன். இதை வந்து ஸ்கின்ல தொடர்ந்து தேய்ச்சோம்னா தனது தோல் நோய்கள் எதுவுமே வராது. சோரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோல் நோய்கள் எதுவுமே வராது. ஓகே, let me see the importance of aloe vera in English. It helps the digestion. Thinking of aloe vera juice, if you want to eat the aloe vera, but the eating as a raw is very difficult, you simply grind it in mixie and you take as a juice. And in that juice, you can mix with the nattu chakare. Okay, panai vellam or nattu chakare. Then you drink it. It helps to improve the digestive system and also encourage the bowel to move the helps of the elimination of person with the constipation. The constipated, yeah, the constipation is eliminated. And it also helps to protect you from the diarrhea and increase the energy level. The body energy level is increased if you use the aloe vera juice. Whenever we are disgusted or whenever we feel more tired or fatigued, at the time we can use the aloe vera juice. We can drink the aloe vera juice. It gives the immediate energy to our body and this maintain the healthy body weight. It also helps to improve the immunity. Our body immunity, the white blood cells are increased by the aloe vera juice. It contains fibromyalgia and also the polysaccharides. This juice helps to increase the blood cell, the white blood cell, and fight against the viruses and so many bacteria. Mainly, it contains the antimicrobial activities. It is naturally detached. In our nowadays, we eat so many junk foods and we suffer by so many pollutants. If you drink the aloe vera juice, this aloe vera juice contains so many vitamins and minerals that helps our body to stressful or to prevent from this polluted environment. That's the cosmetic values. These values are very, very important. The aloe vera is similar to collagen and elastin that prevent the aging of the skin. Yeah, what I tell in Tamil, I hope you will know that this here. Prevent the aging of the skin. Aloe vera soap. The aloe vera soaps are nowadays available in the market. Aloe vera shampoo is available in the market. Aloe vera face wash is available in the market. But that aloe vera face wash, aloe vera soap is purely alone prepared from the aloe vera. That is a big question. So it is better if you want to use aloe vera, use yourself. Don't depend on any manufactured companies. You simply cultivate the aloe vera plant in your home and get the gel from your own and utilize as it is raw. Okay, that helps to improve the more result. This aloe vera gel lightens the dark spot in our face and skin. It is in our face or in our skin is any dark spot is present due to pimples. Many dark spots may be present in our face. For removing or eliminating these dark spaces, we use the aloe vera gel. Aloe vera gel, if you apply the aloe vera gel, and when applied it topically, it acts as a moisturizer and remove the dead skin cells and rejuvenate our skin. Our skins are rejuvenated by this aloe vera gel. It also improves the damaged hair. Okay, it repairs the skin and glycated means to adding the water to the skin, or it prevents the water losses from our skin so that our skin is most moisturized. That is the next plant is Acayanthus aspera. Most of us didn't know how could we use this plant, the Acayanthus aspera. Tamil it is called Naidu. It is also one of the best plant, one of the gift of God given to the human. This is seeds of Acayanthus aspera. Again, I switch over to Tamil. கத்தாழை பார்த்தோம். சோட்டு கத்தாழையில முக்கியமான ஒரு யூசஸ்லாம் பார்த்தோம். அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்ல வாங்கிட்டேன். அது என்ன, சில இப்ப நிறையவே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸ்ல பரு வந்துச்சு, அந்த பருக்களை எப்படி நம்ம வந்து
வைக்க தெரியல, அப்படியே பழுப்பா அங்க புள்ளியா அந்த கரும்புள்ளிகள் இப்படி மலையெடு தெரியலன்ட்டு எத்தனையோ கெமிக்கல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃபுட் அந்த கிரீம் அதெல்லாம் பயன்படுத்துவோம். அதுக்கு ஒவ்வொரு வீடுகளையும் இந்த சோத்துக்கத்தாழையை நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா, சோத்துக்கத்தாழை ஜெல்லை நம்ம தொடர்ந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சாலே, அந்த சோத்துக்கத்தாழை ஜெல்லை நம்ம அப்ளை பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிம்பிள்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த கரும் புள்ளிகள், அந்த பிம்பிள்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய தழும்புகள் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும். கடையில எத்தனையோ சொத்து கத்தாழை சொத்து அந்த கத்தாழையுடைய சாம்பு கத்தாழையோட சோப்பெல்லாம் வந்தாலும் அதெல்லாம் சொத்து கத்தாழை பிளான் புதிய ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்கா அல்லது அதோட வேற கெமிக்கல் சேர்த்துருக்காங்களா அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியாது. நம்ம யூஸ் பண்ண நினைச்சாச்சுன்னா நம்ம வீட்டுல தனியா கல்டிவேட் பண்ணி பயன்படுத்துவோம், புதியா இருக்கும், நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி பயன்படுத்தினா நமக்கு அதிக பலனை கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன் பார்த்தா அகேயாண்டஸ் அஸ்பதா. அகேயாண்டஸ் அஸ்பதா அப்படிங்கிறது நாயுருவி. இந்த பிளான் உண்மையிலேயே கடவுள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட். இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிராமங்கள்லயும் ரோட் சைட்லயும் பாத்தீங்கன்னா காமனா முளைச்சுக்கிடும். நம்ம தெரியாம அந்த செடிகள் இருக்கக்கூடிய பிளேஸை நடந்து போனோம்னா நம்ம காலில் அந்த செடியெல்லாம் ஒட்டிடும். நம்ம இருக்கிறதுக்குள்ள எப்ப வழியா இருக்கும். கிராமங்கள்ல இருந்தவங்க இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம். இந்த நாயுருவி செடி, இந்த செடியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த செடியில அப்படி என்ன முக்கியமான இம்பார்ட்டன், ஒரு காலத்துல நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த செடியை அதிக அளவு பயன்படுத்தினாங்க. இதை கடவுளுக்கு நிகழாக பயன்படுத்தினாங்க. இந்த செடி கடவுள்ல அந்த 12 கிரகங்களுக்கு ஒரு கிரகத்துக்கு இந்த செடி முக்கியமா சொல்லப்படுது. இது நாயுருவி செடியோட சீட், நம்ம காலில் ஒட்டும் சொல்லுவேன் அந்த சீட். இந்த சீட் இந்த மேல இருக்க உமியை நம்ம எடுத்தோம்னா உள்ள சீடு, அந்த சீடு எப்படி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ரைஸ் அந்த அரிசி போல இருக்கும். அந்த சீடை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சீடை எடுத்து பொங்கல் வைப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம கோயிலோ வீடுல தைப்பொங்கல் அன்னைக்கெல்லாம் பொங்கல் வைக்கும். பொங்கல் வைக்கும்போது அரிசி எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பொங்கல் வைக்கணும் இல்லையா? அப்படி பொங்கல் வைக்கும் பொழுது அந்த பொங்கலுக்கு அவர்கள் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி இந்த அகேயாண்டஸ் அஸ்பதா சீட், இந்த சீடை எடுத்து பொங்கல் வச்சு அந்த பொங்கலுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பனை வெள்ளத்தை மட்டும் பயன்படுத்தும், பனை வெள்ளத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி இந்த சீடத்து பொங்கல் வச்சோம்னா அந்த பொங்கலை சாப்பிட்டா ஒரு வயிறுக்கு அந்த பொங்கலை ஒரு கவலம் ஒரு கலந்தி சாப்பிட்டால் போதும். 48 நாட்களுக்கு நமக்கு பசி இருக்காது, சுத்தமா பசியே இருக்காது. முந்தையெல்லாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மன்னராட்சி என்ற காலத்துல மன்னர்கள் எல்லாம் போருக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த போர் படை வீரர்களுக்கு விருந்து கொடுப்பாங்க. அந்த விருந்தில் போருக்கு செல்வதற்கு ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய முக்கியமான உணவு இந்த அகேயாண்டஸ் அஸ்பதா, இந்த நாயுருவினால் செய்யப்பட்ட பொங்கல். நம்முடைய புராண இதிகாசத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டோம். எத்தனையோ நம்முடைய இதிகாசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எத்தனையோ மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம். இது திருமூலனுடைய திருமந்திரத்துல இந்த நாயுருவி செடியை பற்றி சொல்லும் போது இதை சொல்லிப்பார். இதை சாப்பிட்டோம்னா இதுல இருந்து வைக்கக்கூடிய பொங்கல், அதாவது இந்த இலையை இந்த அகேயாண்டஸ் அஸ்பதா பிளான் எடுக்கப்படக்கூடிய அந்த அரிசியிலிருந்து வைக்கக்கூடிய பொங்கலோ அல்லது சாப்பாடோ, இந்த சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஒரு கலந்தை சாப்பிட்டாலே 48 நாளைக்கு பசி இருக்காது. நம்ம பாடி ஃபுல் எனர்ஜியா இருக்கும். நம்ம எதுவும் சாப்பிட வேணாம், ஆனா இப்பதான் சாப்பிட்டோம்னா எனர்ஜியா நம்ம வேலை செய்யலாம். இதுல அவ்வளவு பயன் இருக்கு, ஆனா நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். ஏன்னா அந்த பிளான்ட பத்தியே நமக்கு சரியாது. இந்த பிளான் நம்ம எத்தனை பேர் ஃபுல்லா பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியல. நம்ம வீடுகளில் நிறைய இருக்கும், நம்ம பார்த்தது கிடையாது, நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணது கிடையாது. இந்த பிளான்ல இன்னொரு முக்கியமானதா இந்த பிளானுடைய வேர். நாயுருவி செடி அப்படியே வேரோட நம்ம பிடுங்கணும்னா அதோட வேர்ல மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்கு. நமக்கெல்லாம் பல் துர்நாற்றம், பல் வேகமா கீழே விழுகிறது, பல் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படிங்க இன்னைக்கு கோல்கட்டு டூத் பேஸ்ட் ஆர்டர்ஸ் நம்ம வச்சு பல் தேய்க்கும். அதற்கு பதிலாக இந்த நாயுருவி செடியோட வேரை பிடுங்கி அந்த வேரை நம்ம முன்னோர்கள் வேப்பங்குச்சி வச்சு பல் துளக்குனாங்க இல்லையா? அதே போல இந்த வேரை மட்டும் வேரோடு பிடிங்கி அந்த ஆணி வேரை மட்டும் நம்ம நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு அதை வேப்பங்குச்சியை வச்சு பல் தேய்ப்படி போல பல் தேய்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பற்கள்ல எந்த விதமான நோய் கிருமிகளும் இருக்காது. நம்ம பற்கள் மிக பளிச்சுன்னு இருக்கும். அதை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பல் தேய்க்கும் போது அந்த வாய் துர்நாற்றம் சுத்தமாக இருக்காது. நமக்கு நம்ம பல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நம்ம பல்ல ஒத்திருக்கக்கூடிய கிருமிகள் நம்முடைய உடலுக்குள்ள போகாது. நம்முடைய பல் மிகவும் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு இதோட வேலை நம்ம பயன்படுத்தணும். நம்ம எல்லாம் கோல்கட்டு இந்த மாதிரி பேஸ்டால பிரஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த வாயில பாத்தீங்கன்னா பிரஷ் பண்ணும்போது ஃபோமிங் வரும், அந்த நோயா வரும் இல்லையா? அதே போல எந்த ஒரு பேஸ்டும் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாமல் வேப்பங்குச்சியை வச்சு பிரஷ் பண்ணா அந்த மாதிரி ஃபோமிங் வராது. ஆனா இந்த அகேயாண்டஸ் அஸ்பதா, இந்த அகேயாண்டஸ் அஸ்பதாவோட வேலை பிடிங்கி நம்ம பிரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபோமிங் வரும். இது நான் என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். நான் எம்எஸ்சி படிக்கும்போது எங்களுடைய சார் நான் படிச்ச ஐயாடா ஜானகம்மாள் காலேஜ்ல எங்களுடைய ஆசிரியர் டாக்டர் பாண்டியாஜன் சார் இந்த மெடிசினல் பிளான் எடுத்தார். அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை சொல்லி முடிச்சுன்னா நான் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே இந்த பிளான் எடுத்து பிரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா கோல்கேட் வச்சு பிரஷ் பண்ணும்போது இப்படி ஃபோமிங் வந்து அதே போல ஃபோமிங் வந்தது. எனக்கு ஆச்சரியமா அதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது
இந்த பிளான்டோட வேலை எடுத்து பழுத்துனா தான் எனக்கு வந்து திருப்தி ஆகும். நீங்க வந்து லைக் இந்த வேலோட இந்த பிளான்டோட வேலை எடுத்து பழுத்துலைக்கு பாருங்க, பற்கள் மிக சுத்தமாக இருக்கும். நமக்கு நோய் நொடிகள் வந்தாது. It cares more on the accident and more on the fungal activities. Okay, yeah. This plant also we can cultivate in our home because it needs no more much of water. We simply collect the plant and put in the pot, in the earthen pot or in the waste plastic bottle. We can cultivate very easily, and the utilization is more and more. Okay, the main uses is these plants help to protect humans from the cough and the cold, and it also helps to the worms in the stomach pain and the worms and the piles. The piles also reduced by the Acayanthus aspera. The next important plant is Androgaphis paniculata, Nilavembu. I hope you are well known that this Nilavembu plant, the Nilavembu plant should be cultivated in our plants, should be present in each and every home, because if we eat one leaf in one day, that is enough to save our body from all antibacterial, all antifungal activities. It enriches our immune system. In any malarial activity, malaria, dengue, chikungunya, even in corona also, the Nilavembu Kasayams are given to all the people. It prevents all viral fevers. It helps to reduce the risk of fever, and also it is best recommended for rheumatoid arthritis, and it helps to support the digestion, and it helps for the ulcer, and it helps to respiratory problems and the pulmonary problems. Yeah, again I will switch over to Tamil. இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து நிலவேம்பு இந்த பிளான்ட் பார்ப்போம். இந்த பிளான்ட் கிங் ஆஃப் பிட்டர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கசப்பு செடிகளின் அவசரம் அப்படின்னு. நிலவேம்பு கஷாயம் நிறைய பேர் சாப்பிட சொன்னா சாப்பிடுவோம், ரொம்ப கசப்பா இருக்குன்னு விட்டுருவோம். ஆனா அந்த பிளான்ட் லீஃபை சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது அதை விட கசப்பா இருக்கும். ஆனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிளான்ட் லீஃப், ஒரு நாளைக்கு இந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு லீஃபை நீங்க சாப்பிட்டு பழகி வச்சுக்கோங்க. கரெக்டா 48 டேஸ் சாப்பிடுங்க, 48 நாள் சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு உங்களை தெரியாமல் ஒரு பாம்பு கடிச்சதுன்னா அந்த பாம்பு இறந்து விடுங்க. சொல்லுவாங்க பழமொழி, உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல. அந்த பாம்பு வச்சா பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்னேக் பாய்சன் நம்மளோட உடல்ல வந்து ஏறாது, நம்ம உடலுக்குள்ள அந்த ஸ்னேக் பாய்சன் போகாது. அந்த பாய்சனை உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த பிளான்ட்டுக்கு உண்டு. நம்ம பாம்பு கடிச்சுட்டா கொடுக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், நம்ம முன்னோர்கள் வந்து முன்னாடிதான் பாம்பு கடிச்சுட்டா அப்பெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பெரும்பாலும் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த நிலவேம்பு செடி அது சரியானங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பிளான்டோட இலையை ஒரு 10 இலையை எடுத்து அந்த இலையை அப்படியே மென்று சாப்பிட்டா போதும். பாம்பு கடி விஷம் கடிச்ச இடத்துல இருந்து அந்த கடிவாயிலிருந்து மேல ஏறவே இயலாது, அதை அப்படியே நிறுத்தி வைக்கும். தொடர்ந்து இந்த பிளான்டோட லீஃபை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு சுகர் வந்து கட்டுப்படும். நமக்கு வந்து நிறைய வைரஸ் டிசீஸ் வந்து நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியது. ஒரு வீடு இருந்தா அந்த வீட்டுல துளசி செடி எப்படி நம்ம வந்து கடவுளா வச்சு பூஜிக்கமோ அப்படி பூஜிக்க வேண்டிய ஒரு நாம் பூஜை பண்ணி காக்க வேண்டிய தாவரங்களில் ஒன்று இந்த நிலவேம்பு. ஆண்டோகைட்டிஸ் பெனிகுலேட்டான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிலவேம்பு கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் வைக்கிறது. இதுக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் போடும். வீட்டுல எனக்கு வந்து இடம் இல்லை, வளர்ப்பதற்கு போதிய வசதி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. வேஸ்டா ஒரு 20 ரூபாய்க்கு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி தண்ணி ஊற்றி தூக்கி போடக்கூடிய அந்த வாட்டர் பாட்டில் மேல மட்டும் கட் பண்ணிட்டு மண்ணை சாயில ஃபுல்லா நம்ம ஃபில் பண்ணி அதுல அந்த பிளான்டோடைய லீவ்ஸ் அல்லது சீடு அல்லது அந்த பிளான்ட் வேரோடு பிடிங்கி ஊனி வச்சா போடும், நல்லா நார்மலா வளர்ந்து வரும். இதை ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்க வேண்டியது. நமக்கு எப்பயாவது காய்ச்சல் வரப்போகுதுன்னு ஃபீலிங், இப்ப நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம எல்லாம் அனுபவத்துல தெரிஞ்சுப்போம். காய்ச்சல் நமக்கு வரப்போனா வர்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு முன்னால பாடி எல்லாம் டயர்ட் ஆகும். ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்கு, ஃபீவர் வந்ததும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஃபீவர் வந்ததும் அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஊசி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வந்துடுவோம். எப்ப அப்படி ஃபீவர் வரப்போதுன்னு ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வந்துருச்சோ அப்போ உடனே இந்த பிளான்டோட லீஃப்ல 1 அல்லது 2 லீஃப் எடுத்து நல்லா மென்னு சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சோம்னா போதும், ஃபீவர் வராது, ஃபீவர் அப்படியே நின்றும். கடவுள் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதங்களில் கத்தாழை செடியும் இந்த நிலவேம்புன்னு சொல்லக்கூடிய செடியும் இதுக்கு முன்னால பார்த்தாங்க நாயுரியும் மிக மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. The next plant, Solanum tylobatum. I hope all of you know the medicinal value of the Solanum tylobatum. Tamil it is called Tuduvalai. It is small thorn or small pinus plant. The small pines are person. This plant mainly used for asthma and also cold, cough. These plants are mainly used to sufficient anti-inflammatory activity, both acute and chronic inflammation. Since in ancient times, the Tuduvalai is a remedy for treatment of various respiratory problems.
It helps to improve our liver function. Liver is an important one. Okay, for the liver, for the most of the liver function, the Solanum tailorbatans are helpful, and it is protect against a neurotoxicity. If any chemical toxins are enter inside our body, that chemical toxins are easily elaborated, are easily detoxified by the Solanum tailorbatum extract, and it is also anti-diabetic activity. It helps to prevent diabetic diseases. Next, the Pilanthus amaras. I hope this plant also you are well known that the Pilanthus amaras, Tamil is called Keela Nelli or Keel Koi Nelli. It helps to prevent the jaundice and the chronic diseases. Okay, and these plants improve the diuretic and cooling and the astringent. In recent studies, it also helps. Okay, it also helps to prevent our body from hepatitis B. Right. Next, I switch over to in Tamil. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் மெடிசனல் பிளான் தான் அதிகமா எந்த அளவுக்கு அதிகமா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முக்கியமான ஒரு 3 அல்லது 4 பிளான் மட்டும் தான் சொன்னேன். எல்லா பிளானும் சொல்லலாம். இன்னமும் இதோட தொடர்புடைய நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு. டைம் பாத்தீங்கன்னா 1 hour முடிஞ்சு. வெபினார்ல 1 hourக்கு மேல கவனிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். 1 hour டைம் முடிஞ்சு. நீங்கள் விரும்பினால் இந்த மெடிசனல் பிளான்ஸ் யூட்டிலைசேஷனை மட்டும் அடுத்து இன்னொரு வெபினார்ல வேணா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வெளியில பயன்படுத்தக்கூடிய உணவை விட இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரெமடிஸ், நேச்சுரல் பிளான்ட நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல நம்ம எப்படி கடைகள்ல ஸ்நாக்ஸ், ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம், அதே போல ஒரு நாளைக்கு 2 கருவேப்பிலை லீஃப், காலையில விடிஞ்சா வெறும் வயிற்றுல ஒரு தேங்காய் சீ, அதே போல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெறும் வயிற்றுல வந்து ஒரு நிலவு பிளான்டுடைய லீஃப், இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுடைய பாடி ரொம்பவும் ஹெல்த்தா இருக்கும். இன்று வளர்ந்து வரக்கூடிய இளைய சமுதாயத்தினர் நிறையவே பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ நோய்களால் இன்னைக்கும் அஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா திருமணம் முடிந்த பிறகு அந்த திருமணமான தம்பதிகள் குழந்தை இல்லை என்று ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செல்லக்கூடிய நிலை அதிகமாக இருக்கு. அதுக்கு காரணம் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சோ மெனி ஹார்மோனல் சேஞ்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஏன் அது வருது? நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம். அந்த உணவை நாம் சரிப்படுத்தினால் எல்லாவற்றையும் நம்மால் சரி பண்ண முடியும். அந்த உணவை சரிபடுத்துக்கு தான் திருவள்ளுவர் சொன்னாரு, மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அத்தது போற்றி உணல். இதற்கு முக்கியமான ஒரு நோய் என்னன்னா பெண்களுக்கு மெயினா சொல்றது பிசிஓ ஆக்டிவிட்டிஸ், பிசிஓ சிம்டம், தி பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன். இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் வந்துச்சுன்னா பெண்கள் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடல விட்டாலும் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்த்லி சைக்கிள், தி மந்த்லி பீரியட் சைக்கிள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். மோர் தென் 6, மெயின்லி வந்து once in 6 months, even once in a year கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த மந்த்லி சைக்கிள் ரெகுலரா இருக்காது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஃபுட் ஹேபிட். அந்த ஃபுட் ஹேபிட்டை சேஞ்ச் பண்ணா சரியா இருக்கும். அந்த பிசிஓ இருந்தோம்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை பிறப்பதெல்லாம் தடையாகும். இதெல்லாம் தடுப்பதற்கு முக்கியமா சாப்பிட வேண்டிய ஒரே உணவு இந்த கருவேப்பிலை. இந்த கருவேப்பிலை என்ன பண்ணலாம்? கருவேப்பிலை ஏற்கனவே கருவு வெப்பு இலை அப்படின்னு சொன்னேன். இதை எளிமையா சாப்பிட மெத்தட் சொல்லேன். நம்ம பாதாம் ஜூஸ், லெஸ்ஸி இதெல்லாம் போட்டு கொடுக்க இல்லையா, இதே போல கருவேப்பிலை இலையை நம்ம நிறைய எடுத்து அதை மிக்சியில போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதோட வந்து இந்த பனை வெள்ளம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பனை வெள்ளம் அல்லது நாட்டு சக்கையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு பாட்டில்ல ஊற்றி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுங்க. நான் சொல்லி வெயில் காலத்துல, மழை காலத்துல அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எங்கேயாவது போகும்போது நம்ம வெளியே ஸ்ப்ரைட், கொக்கோ கோலா, மெலண்டா இந்த மாதிரி குடிக்கிறது பதிலாம் இதை குடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இது என்ன கருவேப்பிள்ளை கீர் அல்லது கருவேப்பிள்ளை ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். பாடிக்கு மிகவும் நல்லது. இதே போல ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று சாப்பிடுங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஒரு துளசி இலை, ஒரு தூதுவளை இலை, இன்னும் ஒன்னொன்னா பறிச்சு சும்மா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒன்னொன்னு சாப்பிடுங்க. பாடி ஹெல்த்தியா இருக்கும். நீங்க வெளியில் எது சாப்பிட்டாலும் அது எல்லாமே இதன் மூலமாக சரியாக போய்விடும். இந்த மாதிரி மேக்சிமம் பிளான் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு நகர்ப்புறங்களில் வாழக்கூடிய மக்கள் பிளான் வளர்வதற்கு இடமில்லைன்னு சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கூட வளர்க்கலாம் அப்படிங்கன்னா இந்த செமினார்ல ஃபுல்லா நம்ம வந்து பார்க்கணும். இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நீங்கள் விரும்பினால் இதே போல இன்னொரு அடுத்த வெபினார் வந்து நடத்தலாம். Finally, I conclude my session. In each and every home, we should cultivate at least these 4 or 5 medicinal plants for the betterment of our health. Our health should be maintained, because if health is lost, everything is lost. So I thank the Institution's Innovations Council Cells convener, coordinator, Ms. Viralakshmi ma'am, to given me a great golden opportunity to share my ideas and the thoughts of innovative cultivation and utilization of medicinal plants
in this great national webinars. And also I thank the college management to given me a support and share my ideas in this webinar. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you so much for your thoughtful speech. Now I could like to call upon our department student K. Kartika, second MSc IT, to give the vote of thanks. Good morning to all. Let me first of all start by giving to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First of all, I would thank our college management members. Thank you all. And I am very happy to extend my sincere thanks to Dr. K.SELVARAJ sir, who made this occasion in successful manner. Thank you, sir. Next, I would like to thank Mrs. R. Veeralakshmi ma'am, head of our department, to organize the webinar. Thank you, ma'am. My wholehearted thanks to all ICC members for this innovative webinar. Thank you all. Next, I especially thank the people who are attend the national webinar. Thank you all. Thank you. So participants, do you have any queries? Please ask. Very good morning, sir. Sir, good morning, sir. Please, sir. Yeah, sir. Myself, Sashikumar from faculty in Department of Computer Engineering. Sir, please, sir. Sir, please. Did you hear your voice? Is it audible for you, sir? Sir. It is audible, please. Yeah, myself, Sashikumar, sir. Faculty in Computer Engineering, Ranganatha Polytechnic College. Actually, I have one query, sir. இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து செடியில வைக்கிறோம்ல சார். ஆமா சார். Some of the persons used to tell that night timeல வந்து அது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணா அதனால சோ தட் நம்ம பெட் நம்ம தூங்குற இடத்துல அந்த மாதிரி சம்திங் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிற இடத்துல எல்லாம் அது நைட் இருக்க கூடாது அப்படிங்கறாங்க. அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? சார் அது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும் அப்படிங்கிற பிளான்ட்டே கிடையாது. எந்த ஒரு ஆர்கானிசமா இருந்தாலும், அதாவது எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நைட் பிளான்ட் எல்லாமே எஸ்பிரேஷன் பண்ணும் சார். எஸ்பிரேஷன்னா சுவாசம். அது வந்து சுவாசம் நடைபெறும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியிடும். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபுல்லா வந்து வெளியே வராது. ஏன் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்ஸ் வெளிவிடக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த பிளான்ட்ஸாலேயே மீண்டும் என்ன செய்யணும்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணப்படும். அந்த பிளான்ட்ஸுக்குள்ளேயே அந்த பிளான்ட் என்ன செய்யணும்னா அது அந்த பிளான்ட் என்ன செய்யணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிடும். அதனால வெளியே வராது. நம்ம பிளான்ட் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வளர்க்கக்கூடிய செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய செடியா இருக்காது. பெரும்பாலும் கெல்ப்ஸா தான் இருக்கும். கெல்ப்னா சின்ன பிளான்டா தான் இருக்கும். அந்த சின்ன பிளான்ட்ஸ் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வைக்கும்போது அதோடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு பெரும்பாலும் நம்மை அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணாது. இப்ப பெரிய மரங்கள் இருக்கு, வேப்ப மரம், புளிய மரம், ஆலமரம், இந்த மாதிரி வந்து பெரிய மரங்கள் இருந்தால் அந்த மரங்கள் கீழே நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அதோடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஆனா இந்த நம்ம வீட்டுல வளர்க்கலாம் சின்ன பெரும்பாலும் கெல்ப் பிளான் தான் வளர்ப்போம். அதனால அது மேக்சிமம் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதை பற்றி நம்ம அதிகமாக உதவி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து சார். எஸ் சார், we had kept money plant inside our home sir. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைங்களா? எஸ் சார் இல்ல. ஓகே சார். and also another query, இப்போ நீங்க நிலவேம்பு கஷாயத்தை பத்தி சொன்னீங்களா சார்? that information was very nice actually. Thank you sir. ஆனா இப்போ இந்த கோவிட் அஃபெக்ட் ஆன டைம்ல சார் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் ரிமைண்ட் பண்ண விரும்புறேன். அந்த நிலவேம்பு கஷாயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமும் குடிக்க கூடாது, சம்திங் டியூரேஷன் விட்டு குடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அவங்க மாநகராட்சியில இருந்து இங்க கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க இந்த ஏரியா. அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? ஆக்சுவலி யூ ஹேவ் டோல்ட் தட் கன்யூஸா நம்ம அது குடிக்கிறதுனால நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா சார் நிலவேம்பு வந்து நம்ம அதிக டோஸ் எடுத்துக்கிட்டா நம்மளோட நாட்டுல சுவை நரம்புகள் வந்து கொஞ்சம் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறது சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு உண்மை. ஓகே. நம்ம வந்து அதிகமா நம்ம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார், நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அதிக கசப்புத்தன்மை இருக்குனால சுவை நரம்புகள் தான் நமக்கு வந்து பாதிப்படையும். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதிக கேப் விட வேண்டியது இல்லை. நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். அதான் நமக்கு என்ன நோய் டிசீஸ் அஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல நம்ம வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம். அந்த டிசீஸ் இல்லாத காலகட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அல்லது மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. ஓகே சார். கமிங் டு தி டாபிக் ஆஃப் ஆலோவேரா, இப்போ நம்ம ஆலோவேரா வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம தலையில கட்டி விடுறோம் இல்லைங்களா சார்? என்ட்ரன்ஸ்ல ஆஸ் லைக் தட் நம்ம ஹேண்ட் பண்ணி விடுறோம். அது ஆக்சுவலி ஒன்லி ஃபார் தி ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்காகவா இல்ல வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்கா சார் ஸ்பெசிஃபிக்கா? நம்ம வீட்டு நம்ம இதை வந்து டெய்லி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மீனோட வைக்கலாம். இன்னொரு வந்து கத்தாழை நம்ம வீட்டு வாசல்ல வைக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் தான்
கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னேக்ஸ், இந்த பாம்பு வந்து நிறைய வந்து இந்த பாம்புடைய நடமாட்டங்கள் வந்து அதிகமா இருக்கலாம் இல்லையா சார்? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கத்தாழை செடினா கத்தாழை செடிக்கு பாம்புகள் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கிராம மக்களுக்கு. அதனால வந்து வீட்டு வாசல்ல வந்து அவங்க வந்து வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர் பியூரிஃபையருக்கும் கத்தாழைக்கும் தொடர்பு வந்து அதிகமா கிடையாது. ஏன்னா கத்தாழையில நம்ம பார்க்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த கிருனை பார்த்து வந்து கத்தாழையுடைய ஸ்டெம், கத்தாழையுடைய லீஃப் கிடையாது. ஓகேவா? அப்ப பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளான் வந்து அதிக அளவுக்கு அது வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பெரும்பாலும் அதுல போட்டோசிந்தசிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகல் நேரங்கள்ல அதிகமா நடக்காது. ஏன்னா பகல் நேரங்கள்ல வந்து அதோடைய இந்த பிளான்டே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வெப்பமான இடங்களில் வளரக்கூடியது. அதோடைய வார்த்தை வந்து ஈட்டைன் பண்ண ஒரே காரணத்துக்காக தான் இது என்ன செய்யும்னா அந்த பிளான் லீஃப் எல்லாமே ஸ்பைன்ஸ்ல வந்து மாடிஃபை ஆகிடுது. ஸோ இது ஒன்லி ஃபார் ப்ரிவென்டிங் ஸ்னேக்ஸ் அந்த அந்த ஆல்சோ பெட்டர் ஹெல்த். நம்ம அதை டெய்லி பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல வீட்டுக்கு தான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Yeah, sir. Yeah, sir. Thanks a lot for your information, sir. Actually, that was a wonderful national webinar for us. ரொம்ப நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்களுக்கு கேதர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இந்த வெபினார் அமைச்சதுங்கிறதுல எந்த டவுட் இல்லை சார். தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் wonderful feedback and nice feedback. Thank you. Any other queries? குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் மேடம். சார் கத்தாழை வந்துட்டு அலோவேரா சாப்பிடுறது சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா அதை வந்து வாஷ் பண்ணாம சாப்பிடலாமா? மேடம் நம்ம வெளியே ஸ்கின் எடுத்துடும் உள்ள வந்து பெரும்பாலும் நம்ம மேக்ஸிமம் அதை அப்படியே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு சில கத்தாழையில பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர்ல மேல ஒரு சிமிலர்ஸ் வரும் மேடம். கொஞ்சம் ஒயிட் பீஸ் எல்லோ கலர்ல வரும். அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கு வேணா நம்ம வந்து வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உள்ள வந்து மேக்ஸிமம் பியூரா தான் இருக்கும். நம்ம வாஷ் பண்ணதுனால எந்த ஒரு இதுவும் வரப்போறது இல்லை. ஒருவேளை நம்ம அந்த கத்தாழை எடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு நைஃப், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நைஃபோ அல்லது நம்மளுடைய கேமரையோ ஏதாவது ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அல்லது சாரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஒரு நோய் கிருமிகள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மீனிங்காக மட்டும் என்ன பண்ணலாம் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் பியூரா தான் இருக்கும். நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. ஓகே சார். தென் நிலவேம்பு அதுவும் வந்துட்டு சிறியானங்கையும் சேமா சார்? இல்ல மேடம், ஆக்சுவலா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஃபேமிலியில வரக்கூடியது. ரெண்டுமே வெவ்வேறு பிளான் மேடம். சிறியானங்கை அப்படிங்கிறது நிலவேம்பை விட கொஞ்சம் பெரிய லீஃபா இருக்கும். அது வந்து பெரும்பாலும் மலைப்பகுதிகளில் வந்து காணப்படும் மேடம். நம்ம ஏரியால வந்து அந்த சிறியானங்கையுடைய ஸ்பீசிஸ், நம்ம அதோடைய சப்ஸ்பீசிஸ் தான் நம்ம நிலவேம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நிலவேம்பு சிறியானங்கை ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்காது, ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். சார் நாங்க வந்துட்டு நீ சிறியானங்கை பெரியானங்கை லைக் அந்த மாதிரி இங்க வெரி பண்ணி இது பண்ணிக்கிறாங்க. சிறியானங்கை பெரியானங்கை ரெண்டுமே அந்த ரெண்டுமே ஒரே இங்க வரக்கூடியது. நிலவேம்பு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபைன் ஆகும். நீங்க லீஃப் சைஸ பார்த்தா தெரியும் மேடம். நிலவேம்புல லீஃப் வந்து கொஞ்சம் ஒல்லியா நீளமா இருக்கும். சிறியானங்கை பெரியானங்கை லீஃப் வந்து நம்மளுடைய மிளகாய் செடி இருக்குல்ல, கேப்சிகம் அதனுடைய மிளகாய் செடி போல இருக்கு மேடம். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். வெல்கம் மேடம். Any other queries?
Okay, thank you all the participants. If there is no queries, we will conclude this session. Thank you. Hello. Sir, please, sir. Sir, please. Sir, your feedback link is not working. Sir, feedback link is working only for first conduct participants, sir. Pardon, sir? Sir, the feedback link is working for only first conduct participants, sir. Sir, please, you can save the feedback link and use it for next day or use it for tomorrow, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Toby is such an important plant as a home remedy. You need to take proper guidelines training, take a one-day workshop on how to cultivate a plant. Okay, sir. Sure, sir. Sir? Hello? Thank you all the participants.